Слишком много. It's too much. Нет, знаешь, вот как бы да, а есть еще одно слово можно вставить. Way too much. Way too much. Типа это уж слишком много. That's way too much. That's way too much. Ну, есть такое выражение just do it. Okay. It's not a Типа problem. делай и все. Окей. Not a problem. Not a problem. Окей. Just do it. Окей, поехали. Supposed to be easy. Давай. Ever wondered what happens to a pain? Have you ever wondered what happens to a painkiller, like ibuprofen? Давай. Have you ever wondered what happens to a painkiller like ibuprofen? Угу. Кстати, вот это выражение have you ever wondered, это вообще, оно, ну, устойчивое очень. Типа, вы задумались, have you ever, например, ты когда-нибудь спрашивал, например, скажи, have you ever asked yourself? Have you ever asked yourself? Ты ездил там куда-то, have you ever traveled? Have you ever traveled? Так, хорошо. After you swallow it? After you swallow it? After you swallow it? Отлично. Medicine that slides down your throat can help treat a headache. Давай. Medicine that slides down your throat can help through the headache. Treat, лечить. Помогает лечить. Treat, can help treat a headache. Can help treat a headache. Угу. A sore Давай еще раз. Medicine, сейчас, секунду. throat. Medicine that slides down your throat. Давай. Medicine that Не, у тебя slides... нету мэре. Скажи мерен маразм. Маразм. Скажи, эти мерины маразматики. Эти мерины маразматики. Это medicine. Medicine. Да, medicine that slides down your throat. Medicine that Нет, ты slides слишком down... грузишься на medicine, да. Medicine that slides down your throat. Medicine that slides down your throat can help through a headache. Нет, и так и не сделал это. Treat, can help treat a headache. Medicine that slides down your throat can treat a headache. Can help. Знаешь, что остановись после help. Can help treat a headache. Вот так вот. Can help treat a headache. Во. То есть как бы ты немножко притормаживаешься, как бы задумалась, как бы хотела более важным сделать. Ну справляйся с фонетикой. Давай. Medicine that slides down your throat. Medicine that slides down your throat can help treat a headache. Угу. Can help treat a headache, a sore back, A sore back. A sore back. Sore еще. A sore back. A sore back. Между прочим, пролежни это тоже sores, да, back sores. Back sores. or a throbbing sprained ankle. Да. Or throbbing sprained ankle. А что такое throbbing pain? Throbbing pain. Пульсирующая, да, такая нерв, когда. Боль. But how does it get where it needs to go in the first place? But how does it get where it needs to go in the first place? Немножко интонацию можно было поменять. Сделай такой, but how does it get, but how does it get, But how does it get? нет, But how does it... делай такой, how does it get, but давай. But how... Во, очень хорошо, давай, but how does it get, But how does it get where it не, да, needs? не, делай по-американски, but how does it get where it needs, давай. But how does it get Не, where... разы делай. Скажи, but how разы, скажи, how разы. How does it? How разы. How does it? Да, but how does it get? But how does it get Да, where... ну зачем ты же поменяла? Мы же только что сделали how разы. But how does it get? But how the... Не, бара не надо уже, бархау. Там, but how, хотя бархау тоже может быть. А ну-ка, подожди. Needs to go in the first place. Or back, or a throbbing sprained ankle. But how does it get where it needs to? But how does it... давай сделаем так. But how does it get? Вот так вот. But how does it get? But how does it get? Ну знаешь, или так делать это. But how does it get? Или but how does it get? Вот так вот. Давай делаем так. But how does it get? Давай. But how does it get where it needs to go in the first place? Отлично. Все, так и оставим. To go in the first place. Да, in the first place. Давай. In the first place. Да, давай. Where it needs to go in the first place. Where it needs to go in the first place. The answer is that it hitches a ride in your circulatory bloodstream. Да. The answer that it hitches a ride... Нет, ты все-таки как бы приостановись. Ответ просто как бы. The answer is that hitches the ride. Вот так вот. The answer is that it hitches a ride in your circulatory bloodstream. Да, не выговорилось. Circulatory bloodstream.
in your circulatory bloodstream. Hitches a ride in your circulatory bloodstream. And hitches a ride in Вспоминай your hitches на hitches. Is that it? Is that it hitches a ride? Is that it hitches a ride? is that it hitches a ride in your Circulatory bloodstream. circulatory bloodstream. Cycling through your body in a race to do its job Cycling in your body in a Не, а race. что ж ты там свою ноту? Cycling through your body. А ты cycling in your body, да. Cycling, разгоняйся как бы. Cycling in your body. Cycling through your body in a race. Давай. Cycling your body in a race. Не, to do- cycling through your body. Cycling through your body in a race to do. Не, body говоришь. Body, body, скажи. Как надо? Давай. Cycling through your body. Давай. Cycling through your body Давай. in a race. to Cycling do- through, давай, да. Cycling through your body. А там нету through. Почему нету? А это вот. Ой. Окей. Cycling through your body in a race. Не, бари плохое, слишком много много ба, немножко больше ба и ри. Cycling through your body. Вот так вот. Cycling through your body in a race to do its job. before it's snared by organs and molecules designed to neutralize Да, before it's snared. Before it's snared by organs and molecules designed to Neutralize. neutralize and expel foreign substances. as an expel foreign substances. Сейчас, секундочку. Expel foreign substances. Substances, давай. Expel foreign substances. And expel foreign substances. То есть, понимаешь, чужеродные вещества, у тебя в организме есть определенный баланс химикатов, да? И как бы, когда появляется что-то чужеродное, да, это и включает в себя даже обыкновенное переливание крови, да, может быть токсикоз, потому что как бы чужеродный белок, да, и организм начинает с этим бороться, выводить. Вот. Ну, любые вещества чужеродные, даже просто обыкновенная еда, она тоже как бы, если переесть чего-то, я помню, как-то пошел в ресторан корейских товаров там в Нью-Йорке и наелся каких-то крабов. Просто вот думаю, наемся вот раз каких-то там крабы ел, и каких-то они в яичнице зажаренные ел, пришел, чуть кони не двинул. Так отравился, как бы, ну, чужеродная еда. У меня было вот так вот. Вот в этой первой четверти в сентябре я просто спокойно сплю, и вдруг меня что-то в 5 утра поднимает, я иду на кухню попить воды, и только я начинаю пить воду, и меня сразу же просто вырывает. Да, все бывает. И вообще еще, знаешь, есть еще такая болезнь называется, скажи, 24-8, смотри, a 24-hour virus. 24-hour virus. Вирус. Это тоже такой вот вирус, на сутки человек заболевает, какой-то в желудке заводится, тоже так вот плохо, температура, вот, ну раз, и все, и прошло. Это может У меня, наверное, оно было, потому что я не могла не попить воды, не поесть. Как только я начинала есть, так у меня сразу же просто организм отказывал воспринимать Всё, еду. отлично, поехали. This process starts in your digestive system. Да. This process starts in your digestive system. Да. Немножко так, this process starts. Это this process starts. Да. This process starts. This process starts in your digestive system. Say you swallow an ibuprofen tablet for a sore ankle. Say you swallowed an ibuprofen tablet for a sore ankle. Да, сделай такой, say you swallow n не делаешь. Say you swallow an ibuprofen tablet. Say you swallowed an ibuprofen Там не было tablet. swallow, да, не было. Say you swallow это еще и ласточка, глотать ласточка, да? Например, как будет, он проглотил там какую-то ласточку. Скажи, he swallowed. He swallowed and swallowed. Да, he swallowed a swallow. He swallowed a swallow. Да. Poor swallow. Stop swallowing swallows. Stop swallowing swallows. Его глотающая, his swallowing throat was swallowing swallows. Его глотающая глотка проглатывала ласточек, да? His swallowing throat swallowing swallows. He swallowed and swallowed, swallowed and swallowed.
Хорошо. Кстати, swallow это еще женщина в положении. What? She's swallowed. Она опухла, как бы. А. Она опухлая, да, как бы, ну, беременная, да? В одной песне я слышал такое слово. Oh. Within minutes, the tablet starts disintegrating in the acidic fluids of Да, within minutes, Within minutes, the tablet starts disintegrating. the tablet starts Нет, the disintegrating. tablet starts disintegrating. The tablet starts Нет, disintegrating. tablет, меня tablet, the tablet starts The tablet starts disintegrating in the acid fluids. in acid Yeah, fluid. in the acid fluids. In acid Yeah, fluid. in the acid fluids. In the acid fluid. Yeah, within minutes, the tablet starts disintegrating in the acid fluids. Within minutes, the tablet starts disintegrating in the acid fluids. Within minutes, the tablet starts disintegrating. Да, ты знаешь, вот это T, disintegrating, T можно говорить, но лучше не говорить. Там, скорее всего, будет disintegrating. Давай послушаем. starts disintegrating. Да, disintegrating. Видишь, T нет его. Disintegrating. Disintegrating. Не, ты слышишь интонацию? Disintegrating, это disintegrating. Ты как бы вот эту мелодику языка, это, ну, нужно как бы понимать, что это другая песня, да. Это колыбельная вместо какой-то армейской там, да. Ну, то есть это другой вообще структура музыкальная. Follow an ibuprofen tablet for a sore ankle. Within А ты сделай с легким знаком for sore ankle. For sore ankle. Во, хорошо. minutes, the Within minutes. Within minutes, tablet starts disintegrating in the acidic fluids of The tablets are disintegrated in the acidic fluids. the tablet starts Не таблет, говоришь, ты говоришь таблет. The tablet starts disintegrating The tablet starts disintegrating in the acid fluids. in the acid fluids. The tablet starts disintegrating in the acid fluids. The tablet starts disintegrating in the acid fluids of your stomach. Of your stomach. of your stomach. Только of your stomach. Of your stomach. The dissolved ibuprofen travels into the small intestine Да. The dissolved ibuprofen travels into Не, the что ты, я говорю, the dissolved ibuprofen, это the dissolved ibuprofen. Знаешь, как ты как бы, ну так тоже можно было бы сказать, да, но ты как бы, что такое серьезное. И вот а тут как бы попроще, the dissolved ibuprofen. То есть как бы вот этой интонацией ты затемнила краски немножко, да? Да, the dissolved... Okay. Не, в принципе, это что же, ну, как сказать, творческий подход, да? А я вот так вот, понимаешь, растворенный такой абипорфен по кишкам пошел, ты понял, да? То есть, как бы, такая вот интонация тоже, ну, лучше научиться копировать. Для чего ты копируешь? Тогда у тебя, если ты копируешь, ты развиваешься. Вот. А если ты себя копируешь, то есть вероятность, что ты неправильно это сделаешь, если ты себя поешь, как сказать. И плюс ты не учишься, как бы, по сути, пародировать, да. ibuprofen travels into the small The dissolved ibuprofen travel. Сейчас, подожди, давай послушаем. in the acidic fluids of your stomach. The dissolved ibuprofen Да, the dissolved ibuprofen. The dissolved ibuprofen travels Не. Ты ibuprofen, смотри, the dissolved ibuprofen. Все хорошо было, только ibuprofen. The dissolved ibuprofen, да. The dissolved ibuprofen. Не, вверх бери dissolved. The dissolved ibuprofen. My voice not like that. Катенька, старайся, у тебя все получается. Ты вообще не понимаешь, насколько все у тебя хорошо получается. Но вот эту вещь, это последнее, что нам нужно сделать. Вот это последнее, что ты должна научиться. И дальше только время. Все. Давай. The dissolved ibuprofen. The dissolved ibuprofen Не, travels. сделай ibuprofen. 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 Вот. Что ж ты говоришь, не можешь? Знаешь, почему ты не сделала вот целиком? Потому что вот это вот the dissolved ibuprofen, ты на этом потеряла энергию свою, концентрацию, как бы устал мозг, да? Мозг говорит, слышишь, там вот это, убери это все там, что до этого было, дай мне вот эту маленькую задачку, я ее сделаю. Поэтому тебе ibuprofen получилось, да? Давай. Теперь на это накручивай, ibuprofen. The dissolved ibuprofen. Немножко выше возьми dissolved, the dissolved ibuprofen. The dissolved ibuprofen. Не, the dissolved ibuprofen. The dissolved ibuprofen. Все, вот так оставляем. Все, отлично. travels into the small intestine Travels in, и сразу вниз. Travels in the small intestine.
travels into the small intestine, Отлично. and then across the intestinal wall Видишь, там D не говорится на end. And then across, and then across. Да. and then across the intestine wall, The intestinal wall. Да. And then across. and then across the intestinal wall, into a network of blood vessels. Давай. into a network of blood vessels, Into a network of blood vessels. into a network of blood vessels. Во. These blood vessels feed into a vein, Да. These blood vessels feed into a vein, Во. Все делаешь. which carries the blood and anything in it to the liver. which carries the blood and Не-не-не-не-не-не-не. Which carries the blood. А не сверху вниз, да. Which carries the blood. Давай. which carries the blood and Во. anything in it to the liver. The next, a vein, which carries the blood and anything in it, Да, and anything, да. And anything in it. And anything in it, Да, which carries the blood and anything in it. which carries the blood Не-не, and which any- carries the blood. Внизу оставайся. Which carries the blood and anything in it. Да, which carries the blood and Нет, anything Катенька, in it, внизу на blood оставайся. Which carries the blood. which carries the blood, Нет. Which carries the blood. which carries the blood and Во. anything in it to the liver. 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 Liver. V нету и верх to the liver. To the liver. Вот. The next step is to make it through the liver. The next step. The next step. No. The next step is to make it through the liver. Все, отлично. Если ты так научишься, это тебе цены не будет. Ну, тебе и так уже цены нет. Ну, это вообще даже не спрашивайте, да. The next step is to make it through the liver. The next step is to make it through the liver. As the blood and the drug molecules Да, as the blood. As the blood and the drug molecules. Не, and the drug molecules. As the blood and the drug molecules. Молекулы лекарств. Ты видишь, как ты говоришь? Ты на русском. Получается так. As идет. the blood. Да, когда кровь и молекулы лекарств. А тут у них получается as the drug and the drug molecules. Смотри. and the drug molecules And the drug molecules. And the drug molecules. А ты говоришь and the drug molecules. Да. As the As the blood. blood. As the blood and the drug molecules. Нет. And the drug molecules. As the blood and the drug molecules. Во. Только чуть повыше. Бери интонацию хорошо. Теперь смотри. As the blood and the drug molecules. As the blood and the drug molecules. Не, опять по-старому делаешь. And the drug molecules. And the drug molecules. Drug molecules. Drug molecules. in it travel through liver blood vessels Видишь, она, кстати, остановилась. Она не могла здесь справиться. Смотри. And it travels through liver blood vessels. Тут много задач, поэтому она взяла маленькую паузу. And travels through liver blood vessels. And travel through liver blood vessels. through liver blood vessels. Сейчас, секундочку. Enzymes attempt it travel through liver blood vessels We travel through liver blood vessels. Хотя, в принципе, еще как бы, когда есть описание какое-то из 2-3 слов, тоже желательно перед ним перетормозить и тем самым привлечь внимание человека, да? Through liver blood vessels, да. And travel through liver blood vessels. And it travel through liver blood vessels. Не, вверх немножко. Liver blood vessels. And it travel through liver blood vessels. Вот. enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules Давай. Enzymes attempt to reach with the Не, реактировать, да. Enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules. enzymes and oil. Enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules. Enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules to neutralize them. to neutralize them. Не, to neutralize them. To neutralize them. Нет, ты немножко, как бы, ты знаешь, ты как бы так сказала, как будто кого-то убили, понимаешь, уничтожить их, как по-настоящему, да? Все-таки, да, to neutralize them. To neutralize them. The damaged ibuprofen molecules, called metabolites, Давай. Can I have a question? Да, конечно. Otherwise, you can speak English very well. I know it, but can you do the intonation in English, like the реальная интонация, the real intonation in English?
Ну, как бы, он же не родной язык у меня. My English is not my native language. I would say I'm close to it. Okay? Я, Okay. то есть, как бы, я не могу, я не могу себя выдать за носителя языка, да. I can't pretend I can't pretend that English is my native language. that my English is my native language. I Да. don't know, but you speak it very well. Не, знаешь, можно сказать, лучше так сказать, не накручивайся, but you speak good English. But you speak good English. Знаешь, ты знаешь, как вообще, самый лучший способ, я на одних курсах услышал, какой язык, вот какой у него язык, вот, например, да, вот какой у меня язык. Есть такое понятие fully functional, да. Fully functional or professional? Нет, professional, ты знаешь, professional это на каком уровне professional? Я могу письмо написать за 15 минут, или за час, или за день, понимаешь? Вот мне, кстати, дали визу здесь, визу удаленщика мне дали. Вот. Я им написал письмо на английском, очень, очень серьезное такое. Вот. Рассказал, что как. То есть, когда, вот чем хорошо писать, они наверняка мне не хотели давать, потому что у меня вид на жительство российский, а они очень не любят таких ребят. Вот, потому что, ну, как бы ты украинец, но как бы получается, Русский. и жил бы в России, там, да. Вот. А я что сделал? Я, значит, я написал такое письмо, что, как сказать, сейчас, где-то я тут говорю. Ну, что без вариантов, как бы, и плюс, ну, я применял всякие приемы такие психологические, такие адвокатские, вот. Oh, you know them? Конечно, да. Вот, например, я им показал, какие у меня заработки там посчитал, а потом еще сказал, что у меня есть еще одна компания, на которую я работал, видишь? И они мне не прислали еще отчетность по заработкам. И что я этим достиг? Давай мы это посчитаем немножко. The true earnings, давай, настоящие же заработки. The true earnings The are bigger earnings are bigger than the amount stated. amount stated above because I had worked for the Это название компании. For the 9/11 Interpreters Company. 9/11 Interpreters Company. The В скобочках the agreement attached. agreement attached During during their period in question. Ну, период in question это, они сказали за 6 месяцев, да, статистику, сколько ты зарабатываешь, да? Как бы вот это и есть period in question, да? О, серьезно? Да, ну как бы для того, чтобы дать визу удаленщика, они должны видеть, что ты реально зарабатываешь, а не просто приедешь в страну жить, непонятно на что будешь жить, понимаешь? During the period in question, давай. During the period in question. However, однако. However, I don't have access to Не, my... это не access, это access. I don't have access to my earning statistics. I don't have access to my earning statistics with this company anymore. On November 1st, 22. 2022, I sent a letter. I sent a letter to 111 interpreters, asked for my earnings Confirmation. And I'm still waiting for their response. Значит, что я здесь сделал? Я там с ними немного заработал, потому что когда у них там очень ограниченная возможность платить на Россию. Они не могут на Россию платить, они могут платить только там, если есть американский счет. Я там людей просил, они просили, что раз-два можно, а больше нельзя. Вот. Но все равно они прислали мне письмо, понимаешь? Они прислали мне это письмо вчера. Вот. И что я сделал? Видишь, они вот мы подтверждаем, что Вадим Василенко работал, вот там столько-то заработал. Вот. И что он, работал как независимый, как независимый контрактор, как независимый работник и так далее, сервисы. Что я сделал, понимаешь? Я как бы им дал понять, что у меня есть еще один козырь, как бы, и если вдруг эта сумма, которую я им показал, они скажут, что это маленькая сумма, а они не знают, сколько я заработал в другой компании, понимаешь, то я могу еще раз прийти и как бы подать на апелляцию, понимаешь? Appellation, what is this?
апелляция это когда какое-то решение принимается в отношении чего-то, а ты имеешь право оспорить это решение. Да? Appeal называется, appeal, да. То есть, если бы, например, если бы мне отказали, я мог написать президенту, например, Эстонии, да, письмо, о чем? И сказать, что я соответствую всем, скажем, параметрам, и плюс еще у меня вот такое. А для людей, кто работает в системе государственной, для них хуже нет, когда кто-то принимает решение на каком-то уровне, на низшем уровне, а на более высоком говорит: ты дурак? А ну-ка отмени это. Понимаешь? То есть, как бы сказать, поэтому вот это вот умение писать, умение подавать красиво, понимаешь, ты смотри, по пунктам, все пронумеровано, видишь, красиво выглядит со стороны, смотри, как это, видишь, здесь вот имя выделено, число поставлено, на какую тему разговор, понимаешь ты, все, параграфы все пронумерованы. А, знаешь, что я еще не сделал? Страницы не пронумеровал, вот это. The good speech is very. Вот. И видишь, и вывод делаю какой, да, in conclusion. То есть я в конце еще, когда, хотя они мне просто сказали: предоставь нам заработки. Но я не просто послал им там, что у меня такие там заработки, а подробно написал, где, какие контракты, посчитал сумму, все. И вывод сделал, понимаешь ты? Здесь как бы... Это как в проектах так делают. Как в проектах, да, как в любых, вот, да, то есть как бы не просто там пошлите нам доказательства своих заработков. Хорошо. Меня заняло там пару дней, ну не пару дней, там вообще письма, это очень плохая идея в день, когда написал, в день же отправлять. Вот это, если ситуация позволяет так не делать, никогда не надо так делать, да. Вот нужно прочитать, да, ну как бы проснуться утром, да, еще раз там на свежую голову. Я почему вот урок отменил, да, потому что я чувствую, не успеваю, знаешь. Вот, и как бы еще раз заново. Так вот, насчет языка, вот если твой язык позволяет тебе делать такие вещи, да, ну, писать, там, говорить, да, доклады делать, пусть, может быть, не очень быстро, не то, что там, какой-то адвокат бы такое письмо написал бы, может быть, за 15 минут, понимаешь ты, каким-нибудь американским образованием, имея опыт в этом, понимаешь, а я, например, ну, за 2 часа написал, да, но сути это не меняет, потому что я своей цели достиг, оно оказалось очень эффективно. Так вот, идея в чем? Что у тебя язык должен быть fully functional, чтобы ты все могла сделать, понимаешь? Быстрее, вот это под вопросом, быстрее или медленнее, лучше или хуже, да? Потому что лучше, что хуже, это тоже субъективно, да? Вот ты считаешь так, а я считаю так. Ты написала лучше, но у тебя не сработало, а я написала хуже, у меня сработало. Ты написала короткое, а я написал длинное, а длинное не стал никто читать, понимаешь ты? А короткое сказали мало. Короткого прочитали и не испугались. А длинное прочитали, подумали, что если это куда письмо кому-то попадет на стол, какому-нибудь начальнику, то... Unistuste 350 tasuta spinni on siin. Wishow, teie unistused, meie teostus. Вот. Это реклама, видишь, на эстонском. Сейчас сорвалось. Сейчас. Пишут, тут у меня приложение загружено, видишь, two captions for YouTube, да, то есть как бы оно запускается, видишь, я тут включаю его, так как я здесь включил русский, я нахожу здесь вот в этом меню русский язык, у меня появляется русский здесь, а потом я захожу и возвращаюсь здесь на английский, и у меня получается субтитры. Ты как бы тоже присматривайся в этом, потому что ты уже вообще-то этим летом уже не мешала тебе учеников найти. Так, не получилось, да? Ты уже можешь, у тебя уже язык такой, уже можно что-то преподавать, учиться. Но я тебе советую на брате, с братом познакомиться. I don't think, because in summer I will be only 12 лет, а в России можно работать только с 13-14. Не, я понимаю, ты братом, нет, тебе же нужно немножко потренироваться, ведь правильно? Да.
Ты на братья натренируешься? This is not possible. He's gonna walk with his friends in summer. He doesn't will have time to do this. Have you ever wondered what happens to a painkiller, like ibuprofen, Yes. after you swallow it? Medicine that slides down your throat can help treat a headache. The dissolved ibuprofen, the tablet starts disintegrating. Follow an ibuprofen tablet Вот, for a sore так, ankle. Так, все, подожди. Мы были на минуте. Мгм. We were from a minute. Within minutes, the tablet starts disintegrating in the Не, вот давай. Within minutes, this tablet starts disintegrating in the acid fluid. My hate. Давай. А что такое, тебе нравится? Что тебе не нравится? Да, When, within... within minutes, the tablet starts disintegrating in the acidic fluids acidic fluid acidic fluids of your stomach. of your stomach. of your stomach. The dissolved ibuprofen travels into the small intestine, The dissolved ibuprofen travels into a small intestine. Into the small intestine. Into the The small- dissolved ibuprofen, да. Dissolved ibuprofen travels into the small intestine. and then across the intestinal wall And then across the intestinal wall into the network of blood vessels. Мгм. into a network of blood vessels. Да, of blood vessels. Of blood vessels. These blood vessels feed into a vein, These blood vessels feed into a vein, which carries the blood and anything in it which carries the blood and anything in it to the liver. to the liver. The next step is to make it through the liver. The next step is to make it through the liver. As the blood and the drug molecule As the blood and the drug molecules Не, and the drug molecules. Не запоминаешь, да? and the drug As the mole- blood and the drug molecules. as the blood and the drug molecules Не, and the drug molecules. and the drug molecules Катенька. And the drug molecules. and the drug molecules Нет, это drug molecules. Я говорю, in the drug molecules. and the drug molecules Да. And the drug molecules. and the drug molecules in it Да. in it Travels through liver blood vessels. travel through liver blood vessels travels through liver blood Нет, vessels travels through liver blood vessels. travels through liver blood vessels. Enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules Да. Enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules to neutralize them. to neutralize them. The damaged ibuprofen molecules, called metabolites, The damaged ibuprofen molecules called metabolites. Metabolites. Немножко интонацию все-таки тебе тяжеловато это получается, но это просто нужно время may no какое-то. longer be effective as painkillers. Да. May no longer be effective as the painkillers. То нет, as the painkillers. Я в прошлый раз это говорила, да? May no longer be effective as painkillers. May no longer be effective as painkillers. At this stage, most of the ibuprofen At this stage, most of ibuprofen makes it through the liver unscathed. makes it through the liver unscathed. It continues its journey out of the liver, It continues its journey out of the liver, through veins, through veins, Through veins. into the body's circulatory system. into the body's circulatory system. Half an hour after you swallow the pill, Half an hour after swallowing the pill, some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. some of the dose has already made into the circulatory bloodstream. a circulatory bloodstream. Еще some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. Some of the dose has already made into the circulatory bloodstream. Не, into the circulatory. Так. Some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. Давай еще. Some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. Some of the dose has already made into the circulatory bloodstream. After you swallow the pill, some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. Some of, Послушай. Into the circulatory bloodstream.
А теперь into the circulatory bloodstream. Вот так говоришь. into the circulatory bloodstream. Почему она вниз уходит? Да? Потому что она дала идею, да? И кровь как бы попадает в кровеносную систему. А дальше часть дозы попадает в кровеносную систему, как бы нет, и мысль-то завершена, поэтому some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. Some of the dose has already made into the circulatory bloodstream. This blood loop travels through every limb and organ, This blood loop travels through every limb and organ, including the heart, brain, kidneys, including the heart, brain, kidneys, and back through the liver. and back through the liver, And back through the liver. and back through the liver. When ibuprofen molecules encounter a location where When ibuprofen molecules Encounter location. encounter location the body's pain response is in full swing, where the body's pain response is in the full swing, Там не было in the full. Where the body's pain response is in full swing. this full swing, they bind to specific target molecules Да. they bind to specific target molecules. that are part of that reaction. They're part of that reaction. У нее такая that are part of that reaction. They're part of that reaction. Да, that are part of that reaction. They're part of that reaction. Не лучше, that are part of that reaction. They're part of that reaction. Не, that are part of that reaction. They're a part of that reaction. Painkillers like ibuprofen Painkillers like ibuprofen block the production of compounds block the production of compounds that help the body transmit pain signals. that help the body transmit pain signals. Body that help the body That help the body transmit painkillers. transmit painkillers. As more drug molecules accumulate, As more drug molecules accumulate, Еще раз, as more drug molecules accumulate, as more drug molecules accumulate, the pain canceling effect increases, the pain canceling effect increases, reaching a maximum within about 1 or 2 hours. reaching a maximum within about 1 or 2 hours. 1 or 2 hours. Вот так вот, не надо так 1 or 2 hours. Pain Смотри. canceling effect increases, reaching a maximum within about 1 or 2. One or 2 hours. Это 1 or 2 hours. Да. Within about 1 or 2 hours. Да. Within about 1 or 2 hours. Не грузина. Она вообще говорит смотри, 1 or 2 hours. Смотри. Reaching a maximum within about 1 or 2 hours. 1 or 2 hours. 1 or 2 hours. Reaching a maximum within Reaching a maximum within about 1 or 2 hours. about 1 or 2 hours. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Коротенько, body. Then the body Then the body starts efficiently starts efficiently eliminating ibuprofen. eliminating ibuprofen. Да. Then the body starts efficiently Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Eliminating ibuprofen. eliminating ibuprofen. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on range. Там не было decreasing. With the blood dose decreasing by half every 2. Да. With the blood dose decreasing by half. Не, decreasing by half Decreasing by half. every 2 hours on average. Every 2 hours on average. When the ibuprofen molecules detach from their targets, When the ibuprofen molecules detach from the Detach from their targets. detach. When the ibuprofen molecules detach from their targets. When the ibuprofen molecules detach from Their targets. their target, the systemic bloodstream carries them away again. the systemic bloodstream carries them away again. Carries them away again. Carries them away again. Back in the liver, No. Back in the liver. another small fraction of the total amount of the drug, Another small fraction of the Another small fraction of the total amount. Back in the liver, another small fraction of the total amount of the drug.
Back in the liver, another small fraction of the total amount of the drug. of the total amount of the drug Total amount of the drug gets transformed into metabolites. get transformed into metabolites. Get transformed into metabolites, Gets transformed into metabolites, Which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. which are efficiently filtered out by eventually, which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. by the kidneys in the urine. The loop from liver to body to kidneys continues at a rate to kidneys. The loop from liver to body and kidneys continues at a rate The loop from liver to body to kidneys continues at the rate. continues at a rate Continues at a rate Continues at a rate of about 1 blood cycle per minute. of about 1 blood cycle per minute, With a little more of the drug neutralized and filtered out in each cycle. with a little more of the drug neutralized with the field on the cycle, and filtered out in a cycle. and filtered out of the cycle. These basic steps are the same for any drug that you take orally. These basic steps are the same for any drug that you take orally. Понятно, да? То есть как бы все, что ты принимаешь, любое лекарство, оно вот так вот обрабатывается ферментами в крови, превращается в метаболиты, выводится через почки, через мочевые пути, да? То есть любое лекарство, любой наркотик, поэтому, например, чтобы проверить у человека, употреблял ли он наркотики, можно взять анализ крови и определить, анализ мочи можно взять и определить. But the speed of the process But the speed of the process and the amount of medicine that makes it into your bloodstream and the amount of medicine that makes into a bloodstream varies based on drug, varies based on drug, person, and how it gets into the body. and how it gets into the body. And how it gets into the body. The dosing instructions on medicine labels can help, The dosing instructions on medicine Labels can help. Ты ему скажи, тебе не вейп надо курить. Ты такой слабый, тебе нужно кислородом нюхать перед тем, как на танцы идти. Нужно курить соломку или дышать зимним воздухом. Ну соломку. Да. Ну, у нас, короче, ведь есть такая вот дикая пшеница, и когда ее срываешь, у нее ее ствол как трубочка. can help, but they're averages based on a sample population But their averages based on a sample population that doesn't represent every consumer. that doesn't represent every consumer. Смотри, здесь речь идет о том, что когда какие-то исследования производятся в отношении дозировки и так далее, да, то каждому человеку это не подходит, потому что каждый немножко по-разному, да? And getting the dose right is important. And getting the dose. And giving the dose right is important. Это слово important, но очень часто important. Is important. If it's too low, the medicine won't do its job. If it's too low, the medicine won't do this job. Только не было do this. Won't do its job. If it's too high, the drug and its metabolites can be toxic. If it's too high, the drug and the metabolites can be toxic. That's true of any drug. That's true of many drugs. One of the hardest groups of patients to get the right dosage for are children. One of the hardest of harder. One of the hardest groups of patients. That's To get the right dose are children. To get the right dose are children. because how they process medicine changes quickly, Because how they process medicine can change quickly, as do their bodies. as do their bodies. Bodies. For instance, the level of liver enzymes that neutralize medication For instance, the level of neutralize
Yeah, the level of liver enzyme. For instance, the level of liver enzymes that neutralize medication. For instance, the level of liver enzymes That neutralize medication. that neutralize medication. Давай. For instance, the level. Давай. For instance, the level Of liver enzymes that neutralize medication. for enzymes, the liver of Подожди, давай. Тут очень сложная комбинация. The level of liver. Давай. The level of liver enzymes the level of liver enzymes that neutralize medication. that neutralize medication. Medication Highly fluctuates highly fluctuates Highly fluctuates. during infancy and childhood. Current fluctuancy during infancy and childhood. infancy, childhood, And that's just one of many complicating factors. and then And that's just one of many complicated factors. and then And that's just one of many complicating factors. and then just one of complicating factors: Genetics, age, genetic, age, diet, diet, disease, disease, and even pregnancy and even pregnancy. Even pregnancy influence the body's efficiency of influence the body's efficiency of processing medicine. Influence the body's efficiency of processing medicine. Yeah, of processing medicine. processing medicine. Скажи processing, а то processing medicine. Someday, routine DNA tests may be able to dial in the precise dose of medicine Someday, routine DNA tests may be able to dial. Давай сделаем такое. Someday, routine DNA tests. routine DNA tests Сделай такое DNA tests. May be able to dial in the precise dose of medicine. in the precise dose of medicine. Dose, мы говорим доза, а это dose of medicine. Dose of medicine. Не dose, Катенька, dose of medicine. Dose of medicine. Не до, ты говоришь dose. Там нужно S оставить. Dose of medicine. Dose of medicine. Ты говоришь dose. Dose. Dose of medicine. Dose of medicine. personalized to your liver efficiency and other factors. Personalized to your liver efficiency And their factors. and their factors. But in the meantime, Кстати, видишь, и в конце такое завершение, да? But in the meantime. But in the meantime, your best bet is reading the label Your best bet. your best bet is the reading label or consulting your doctor or pharmacist or considering your doctor or Yeah, consulting your doctor consulting your doctor or pharmacist. or pharmacist and taking the recommended amounts with the recommended timing. and taking the recommended amounts with the recommended time. Хорошо. Так, сейчас сделаем вот как. Dictionary. Нет, Катенька, мы не успеем. Я знаешь, что хотел? Давай ты на русском почитай немножко, что у меня есть подозрение, что ты не очень хорошо текст понимаешь. Мы в воскресенье завершим это все и по словарю позанимаемся. Давай, на русском читай. Надо было с русского начинать, я потом понял это. Давай. Вы задумывались, что... Вы задумывались, что происходит с обезболивающими типа ибупрофена? Когда вы его принимаете, проглоченная таблетка скользит по пищеводу и помогает от головной боли. Ой. Тут почему-то не перевелось, да? Unthrobbable ankle pain. Ну хорошо. И от пульсирующей, что, боли в лодыжке, да? И от пульсирующей боли в лодыжке. Но как лекарство оказывается именно там, где оно нужнее всего? Ответ прост. Ловит попутку в кровеносной системе и со стремительной скоростью разносится по организму, прежде чем попадает в ловушку органов и молекул, предназначенных для его нейтрализации и выведения чужеродных веществ. Процесс начинается в пищеварительной системе. Представьте, что вы глотаете ибупрофен от боли в лодыжке, но за несколько минут таблетка начинает растворяться в кислой среде желудочного сока. Расстройственный ибупрофен доходит до тонкого кишечника, а затем
через его стенки проникают в кровеносных сосудах. Они соединяются с веной, несущей кровь и другие вещества в печень. Следующий шаг – лекарство проходит сквозь печень. Когда кровь и молекулы лекарств проходят через кровеносные сосуды печени, ее ферменты стремятся вступить в реакцию с молекулами ибупрофена и уничтожить их. Поврежденные молекулы ибупрофена, так называемые метаболиты, утрачивают свое действие в качестве обезболивающего. Следующий шаг – большая часть ибупрофена, не задерживаясь, проходит через печень. Таблетка продолжает свое путешествие из печени через вены к кровеносной системе организма. Спустя полчаса после приема таблетки часть дозы успешно попадает в кровеносную систему. Кровь обращается по кругу, проходя через все органы и конечности, в том числе сердце, мозг, почки, и снова возвращается в печень. Когда молекулы ибупрофена достигают цели, откуда поступает ярко выражающаяся реакция организма на боль, они... Подождите. Они связываются с конкретными молекулами, являющимися частью этой реакции. Болеутверждающие средства типа ибупрофена блокируют выработку сложных соединений, влияют на передачу болевых сигналов по мере накопления количества молекул лекарств. Обезболивающее действие препарата усиливается, достигая максимального действия через 1-2 часа после приема внутрь. Затем организм начинает оперативно выводить ибупрофен. Его концентрация в крови снижает наполовину в среднем каждые 2 часа. Когда молекулы ибупрофена отделяются от цели, они повторно засасываются в кровоток. Снова оказываются в печени. Снова небольшая часть лекарства превращается в метаболиты, которые путем фильтрации выводятся почками с мочой. Скорость кровообращения по организму от печени до почек составляет около 1 круга в минуту. Во время каждого цикла отфильтруется каждая часть препарата. То же самое происходит с любым другим принимаемым лекарством, но скорость процесса и количество препаратов, попадающих в кровоток, зависит от лекарственных свойств, особенностей организма и метода выведения в него лекарств. Важно ознакомиться. Я не могу долго сложный текст читать. Почему не можешь? Ну, я так устроена. Ну ладно. Ну тогда ты начинай скорость опускать немножко, и тогда оно попустит, давай. Важно ознакомиться с информацией о дозировании О дозировании. О дозировании медикамента. Но дозы указаны средней для выработочной группы. Выборочной Группы, а не применительно к конкретному человеку. Принять оптимальную дозу очень важно. Если уровень концентрации ниже требуемого, лекарство не сработает. Или доза больше рекомендуемой. Там неправильно перевели. Хорошо. Ну, какое-то слово заскочило. Я просто перед уроком это сделал, давай. Это относится к каждому лекарству. Одной из групп пациентов, для которых сложно подобрать правильную дозу, являются дети. У них лекарства меняются так же быстро, как и организм. Например, количество ферментов в печени, уничтожающих лекарств, существенно меняется у детей и подростков. Это всего лишь один из многих осложняющих факторов. Наследственность, возраст, рацион питания, заболевания, даже беременность влияет на эффективность действия лекарств. Возможно, когда-то путем анализа ДНК можно увидеть назначенность, дозировку лекарств с учетом индивидуальных свойств функционирования печени и других факторов. Но это до этого времени надежнее всего будет прочесть инструкцию или проконсультироваться с врачом или фармацевтом и соблюдать рекомендованную дозу для интервала приема препарата. Так, я был неправ, нужно было, конечно, с этого начать. Ты можешь в 2 словах объяснить, вот что ты сейчас сказала? Ну, как-то так, своими словами. Ладно, могу, только можно на русском? Конечно, на русском, надо, чтобы ты понимала, давай. Ну, то есть тут объясняется действие таблеток, но тут взяли за пример ибупрофен. И немногие таблетки действуют как он, но тут рассказывается, что ибупрофен это... Тебя понесло, да? Вот один стерон. Нет, ты как бы, во-первых, ты начала с да, в принципе.
В данном видео рассказывается о работе обезболивающего Да, средства видео абипрофен. рассказывается о- Смотри, вот ты всегда старайся в первом предложении сказать все, да, что если тебе скажут замолча, да, то есть уже, ну, ты уже все, что нужно, сказала, понимаешь? Поэтому как бы в данном видео рассказывается о том, как ибупрофен функционирует в организме и как он выводится. Да. В этом видео рассказывается, как ибупрофен функционирует в организме, как он выводится. И еще из этого видео мы можем понять то, что для каждого человека нужна своя доза, особенно для детей. И поэтому лучше советоваться с врачами. Да, ты хорошо, ты сейчас очень правильно сделала, ты наконец перескочила, хотя это в конце говорилось, да, но по важности это было, наверное, самое важное. А когда ты устно говоришь, тебя же могут всегда выключить. Нет. Вот. Включите батарейку. Такая, да, тебя засвистали, ты такая раз и все, и ты ничего не сказала, понимаешь ты? Поэтому можно немножко менять местами. То, что в конце было самое важное, ты его бросаешь в начале, да? Да. Если тебя толпа возьмет, если тебя слушатели воспримут, то ты идешь уже дальше. Давай дальше. Дальше. До того, как тебя свистают, давай. Еще мы можем понять то, что каждое лекарство имеет свое воздействие на организм. И поэтому нужно принимать его с осторожностью. И не так, то, что каждый раз много-много-много, а так, чтобы оно было по инструкции, сколько раз в день нужно. Ну, хорошо, немножко затопталась. Хорошо, ну скажи, что оборот крови в организме примерно один... Кровь циркулирует... Кровь циркулирует в организме со скоростью в 1 минуту. Да. И во время этой циркуляции происходит как бы фильтрация чужеродных веществ через печень, да? Можно так сказать, смотри. Во время циркуляции крови по организму в печени происходит фильтрация чужеродных химических веществ, которые называются, и они превращаются в метаболиты и дальше выводятся через мочу. Понятно, да? Максимальное действие ибупрофена наступает через сколько? Полчаса, держится примерно 2 часа, потом каждые 2 часа спадает, да? Поэтому, кстати, ибупрофен обычно назначают каждые 6 часов, если у человека обезболивающее, да? Вот. Ну, в принципе, если начинать таблетку принимать, я тебе хочу сказать, что если ты какие-то таблетки принимаешь от головы, то есть такое правило, что вдруг какая-то таблетка, попробовать полтаблетки. Если полтаблетки организм справляется, то целую и не надо принимать. Понятно, да? У меня год назад мы ездили к врачу в Екатеринбурге, и мне прописывали достаточно большое количество таблеток. Я их попила, я могу сказать, они воздействовали очень хорошо на мою голову, потому что год назад у меня голова болела сильнее, чем сейчас. Ну хорошо, все.